Thank you very much. Hi, everyone. Bonjour tout le monde. We're going to start with the provincial numbers, which have been pretty stable on the low side. There were 170 increase today, and it was a couple of hundred, 200 and something over the last couple of days. So that's very good. 2 cases in Ottawa. We had actually, I'm not even going to go over our numbers because we have had 0 over the weekend. And there's there are some changes on our numbers, again, due to data cleansing from the ministry. But overall, we know that I think we had 2 on Friday and nothing over the weekend and nothing today so far. So that's very good news. Tragically, we had another death that we added. And over the last 3 deaths that we've had over the last week and a half, we've ascertained that these individuals were not vaccinated. Anyway, so, but overall, we are looking at numbers that are very stable, very low. And as you know, we went into step 2 last week, and things are looking good that step 3 will occur within the three-week period. We do not have any many cases, and I've had some questions about Delta. We do not have any Delta over the last month now. At least we had 1 case that was confined and isolated, and that was it. We haven't had further, so that's very good news on our behalf. And I think I'm going to spend the rest of the time now just talking a bit about our vaccine and vaccine rollouts. And I want to share with you a small presentation to give you a bit of an update of where we are with our numbers right now. Just want to make sure it's this one. This one here. Very good. So what we're seeing here really is overall, we're almost at the 200,000. We will be more than 200,000 today. These are as of yesterday, and you could see that we've delivered 199,000, almost 200,000 vaccines. And this is overall our vaccines in the area, and you could see that every month we've actually increased. So we started in March with 17,000, April 40,000, then 46,000 in May, 81,000 in June, and we just started July, we're 6,000. Actually, we'll be 8,000 by the end of the day. But just to kind of show you that, and what's interesting is, so out of the 199,000, 138,000, almost 139,000 were first doses, and you could see how they're spread out. And it's interesting. Initially, we had these pop-up smaller clinics that we were doing with the hospital, which is light blue here. The congregate setting is over here, where we vaccinated first and second dose, and then you can see where we kind of peaked. We had a big peak around between April and May here, where we had these first doses. The light green here, this light is pharmacies. We got an average of between 300 and 400 per day from our pharmacies, and then the green is primary care as well. So you can see that we really increased it tremendously in the month of June. And in terms of second doses, we're over 60,000, which is about 35% of our population at this point. And you can see that there were hardly any second doses given, with the exception of the congregate care settings that we started in earlier this year. And you can see that we predominantly are now giving second doses moving forward, and that's really a good thing. And like I said, we're up to, in June we delivered almost 50,000 second doses out of the actual 80,000 that we had delivered, 81,000 we delivered in June. So you can see that we're heading in the right direction. We're now close to 80% first dose, and like I said, 35% second dose. And we'll be ramping up moving forward. But I wanted to share was a couple of areas of concern that I wanted to share with everybody, including the public, in terms of our numbers. And I'd like to show you here that this is the percentage of people vaccinated by age. And you can see that we're really high. We're over 70%. 30 and above. In fact, we're close to 100% first dose for the elderly individuals, 60 and above. But you can see that we're, for the 18 to 29-year-olds, we're 54%, and the 12 to 17-year-olds were 52%. And so we need to increase that. We're urging people in that age group to get vaccinated. We did have today a walk-in clinic in Cornwall,
We're having more walk-in clinics. We're doing pop-up clinics in difficult to reach areas in our vulnerable populations and so on. So we do encourage you, because the quicker we get to a very high number of total across the board second doses, the better it'll be as we reopen the economy and not have to look back. You can also see that where we are with the second doses, again, we're 75% of our 80 plus, 65% of our 70 plus. We're more than 50% here, 60. As you could see that it goes down, but again, I'm just looking at these numbers up here, the 54 to 54% and 20, 50% or so in the age groups less than 30, and so it's important that we just keep going. We will be ramping up our clinics to be able to really, double. Like we did 80,000 in 1 month. We could do close to that, collectively with us and others over the next month. I'd like to double where we are in terms of second dose between now and the end of July, going into August with at least 65% of our population double dosed, and then we'll be good in August, because we'll finish off the rest and be in very good stead as we go into the fall, which will have completed a 2-dose summer for us. So it is looking good, but I'm encouraging any individual here in this age group, just get vaccinated. We'll make it easier for you. As a matter of fact, 12 to 17-year-olds could walk into any of our clinics. People who have not received any doses can walk into any of our clinics. We'll be doing walk-in clinics as well. The other thing that we've noticed is that certain areas, certain postal code areas, both in Hawkesbury and Cornwall, have a bit lower rates. We are now working with social services and other agencies to have clinics on site in certain areas. Agape Center, for example, those type of things. So it's quite important that we understand, where our numbers are and where we're headed. But again, at the rate that we're going, if we continue going that way, we will be well on our way to having a very high proportion of our population fully vaccinated by the time we are in August, mid to late August, if not earlier, depending on those numbers. So that's important. I just also wanted to comment as well that right now we have 42 clinics booked for July to July 30th, and we're actually adding a whole about at least 3 to 5 others as well. And between July 12th to the 30th, we're going to have clinics 7 days a week at various areas across. So we really want to, I've spoken to my staff. My staff is dedicated and determined now to get those second doses out as much as we can, and get the individuals who have not yet got their first dose, make it easy for them to get it. They can get it through us. They can get it through their primary care physicians. They can get it through pharmacies as well, obviously. And pharmacies we got about 40 or so, if not more, in the Eastern Ontario Health Unit area. So I think we can get it covered. So that looks good for us in terms of those numbers. And again, individuals, we also have waiting lists. We have standby lists. So we're trying to do as much as we can. And like I said, today we did one in Cornwall where we had a walk-ins. Last count, we had about 800 around 2 o'clock or so, which is very good that did walk in. So again, we're going to do our best to encourage that moving forward. Donc, bonjour tout le monde. Je vais commencer avec les chiffres ontariennes. Aujourd'hui, on a rapporté 170 cas dans la province d'Ontario. C'est une très bonne chiffre. En effet, on était dans les bas 200 il y a quelques jours, donc ça va très bien au niveau des chiffres. Ottawa avait 2, nous, on avait aucun cas depuis quelques jours, et aucune Delta dans notre région non plus depuis, je pense, au moins 4 à 6 semaines, au moins. On avait un cas il y a 4 à 6 semaines, mais c'était isolé, et puis on n'a pas d'autres. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles pour nous. On continue toujours à respecter les normes de santé publique. Aussi, n'oubliez pas qu'on est en étape 2. On pourra avoir 25 personnes à l'extérieur, on pourra avoir 5 personnes à l'intérieur aussi, et les restaurants pourront avoir 6 personnes. Les parcs aquatiques et les parcs de loisirs sont ouverts aussi. Donc, ça va bien dans ce sens. On va continuer faut continuer avec les précautions de santé publique, et nous allons continuer avec nos vaccinations qui va bien. En effet, je vais partager mon écran
Maintenant, juste pour démontrer où on est rendu avec, oups, voilà, pas celle-là, celle-là. Donc, jusqu'à date, aujourd'hui, on est rendu à presque 200 000 de vaccins donnés. Vous pouvez voir ici, on a des différentes places. Orange, c'est pour les cliniques qu'on avait avant. Le rouge, c'est les cliniques de massimisation. Turquoise, ici, c'est les pharmacies. Et vert, c'est les soins primaires. Et ici, il y a une couleur bleue, c'est les hôpitaux. Et au niveau ici, vous voyez, la plupart des cas étaient dans les maisons de longue durée, etc. Donc, vous pouvez voir qu'on est rendu à presque 200 000. Nous avons vacciné, et puis le bilan, le numéro, le chiffre qu'on donne à chaque mois, vous allez, on a augmenté, on était à peine 2 000 en mois de janvier, 6 000 au mois de février, 17 000 au mois de mars, 40 000 au mois d'avril. On avait commencé à recevoir plus de vaccins à ce moment-là. 46 000 données en total en mois de mai, 81 000 données en mois de juin. C'est un taux augmenté, comme vous pouvez voir. Et aussi, on commence en mois de juillet avec 6 000. Vous pouvez voir ici, comme au niveau des pharmacies, la moyenne, c'est 300 à 400 par jour. Donc, ça, c'est une bonne débit que nous voyons ici. Mais vous voyez, la plupart, c'était dans les cliniques rouges, ici, dans les cliniques de masse immunisation. Si on compte les premières doses, on est rendu à presque 140 000. Et vous voyez, c'est coupé comme ça. On a donné 32 000 premières doses en mois de juin, parmi les 81 000 qu'on avait donné. Donc, la plupart étaient aux deuxième dose en mois de juin. Et vous voyez 42 000. Donc, vous voyez qu'on augmente aussi. Donc, ça, c'est les premières doses. Et vous voyez que la plupart étaient données entre le mois d'avril et mai, ici, mi-juin, mai. Et vous voyez la différence. Avec les deuxièmes doses, on est rendu à plus que 60 000, qui représente à peu près 35 de notre population qui ont reçu les deux doses. Vous voyez ici, uniquement, c'était dans les hôpitaux et la plupart ici dans les maisons de longue durée et retraite que nous avons donné les deuxièmes doses. Et puis, vous voyez, pendant avril et le mois de mai et à peu près la moitié de juin, c'était plutôt de les premières doses qu'on donnait, mais on commence maintenant avec le débit important qui augmente avec la deuxième dose. Ceci était une très bonne nouvelle et nous allons continuer avec ce trajet. Et si on continue avec ça, je pense que d'ici fin juillet, on va être rendu à double les personnes vaccinées complètement, soit à peu près 60-65 au moins, et ce qui va nous donner une bonne chance en mois d'août d'aller le maximum 75 à 80 de la population avec deux doses. Ça, c'est mon but et on pourrait, je pense, l'avoir facilement à tenir. Une autre chose que j'aimerais partager ici, c'est qu'on voit ici les pourcentages de personnes qui étaient vaccinées par âge. Donc, vous voyez facilement ici qu'au niveau de la première dose qu'ils ont reçue, on est dans les 10 et plus les personnes âgées, plus que 60 ans. Vous voyez ici qu'on on a pas mal plus que 70 au niveau des personnes 30 et plus. Mais vous voyez des personnes en bas de 30 ans, on voit que c'est à peine 50 dans les deux populations. Donc, je demande, je vous prie, s'il vous plaît, si vous tombez dans cet âge, allez vous faire vacciner. C'est facile. On a des cliniques sans rendez-vous. Vous pouvez, pour les premières doses, vous pouvez présenter dans n'importe quelle clinique pour votre première dose, surtout si vous êtes 12 à 17 ans. Aujourd'hui, nous avons une clinique sans rendez-vous à Cornwall. On va avoir plusieurs d'ici et quelques semaines. Donc, pour qu'on puisse promouvoir d'augmenter le débit, le taux de vaccination chez les personnes âgées. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que la plupart des cas, hein, malheureusement des décès, on commence à les voir dans les personnes en bas de 40-30 ans. Donc, c'est pour ça qu'on voudrait augmenter le débit. Vous voyez ici qu'au niveau des deuxièmes doses, on voit que 75 encore des personnes des 80 et plus, 65 Ceci va changer. Je suis très, très, très confidente qu'on va avoir le débit qu'on veut d'ici fin juillet et sûrement mi-août, fin
fin août on va avoir une débit très importante au niveau de deuxième dose. L'autre chose qu'on voit, c'est qu'il y a des régions dans notre population qui sont en bas de la moyenne. Nous, on est presque 78%, 80% les personnes vaccinées au moins une dose. Il y a des raisons, il y a des sections de Cornwall, Hawkesbury, bien sûr personnes défavorisées, les sections défavorisées qui ont un pourcentage plus bas. Donc, on les cible, on travaille avec les agents sociaux pour aller joindre ces gens-là et on veut vraiment faciliter l'accessibilité au niveau de nos vaccins. D'ici, déjà, nous avons 42 cliniques disponibles d'ici le fin juillet et nous allons ajouter, bien sûr, un autre 4 à 5. En plus, nous allons avoir des cliniques de pop-up, des cliniques de sans rendez-vous et des cliniques ciblées dans les régions qui sont vulnérables. Donc, tout ça pour dire que ça va bien dans notre région. Par contre, il faut continuer. On vise à être comme ça au niveau de TAP 2 pour les prochaines 2 semaines. Là, on a commencé la semaine passée et vous allez voir que si on continue avec tout ça et si on a un débit importante de pourcentage des personnes avec une deuxième dose, ça va très bien aller avec les TAP et troisième étape. Et aussi quand à la rentrée d'école, etc., ça va être une vie à peu près, une vie plus normale qu'on avait l'année passée. So I'm just going to answer some of the questions here. I have a question about availability. I talked about that. We are adding clinics and we will be adding in more Winchester and so on. J'ai une autre question au niveau de... Ça, c'est Radio-Canada qui me demande, est-ce que le Bureau de santé remarque une baisse en chandalage dans les cliniques de dépistage au cours de 2 derniers mois? Oui. Dans toutes nos cliniques, on voit le taux de dépistage. On voit ça à travers de provinces aussi. Donc, on travaille avec nos hôpitaux pour voir qu'est-ce qu'on va fermer, qu'est-ce qu'on va diminuer. Déjà, il y a quelques-uns qui vont diminuer leur heure de affaires, etc. Just a question here about testing. We have noticed a decrease in testing in all our centers and across Ontario as well. And so our hospitals now are looking at decreasing the number of days and decreasing the hours and so on, but still making it accessible to everybody. J'avais une question ici du Radio-Canada du Moment Fou au niveau de Delta. Comme j'ai dit, on n'a aucune depuis les dernières 6 semaines au moins dans notre région. James asks me about numbers, and I've given you the numbers here in terms of 1 dose and 2 doses. And we have another one in terms of fatalities. Yes, we've seen people in their 40s now dying. As a matter of fact, we had an individual in our area. And so we've been seeing this across. And as I said before, we've been seeing lower hospitalization, lower ages hospitalization, and unfortunately deaths as well. And so that's why it's important to get vaccinated. Standard Freeholder had asked me about groups that I'm concerned about, and I talked about them as well. And that's it, Jenna, so we can get the live questions now. Thank you, Dr. Paul. Philip Blancher, Morrisburg Leader. Please go ahead. Hi, Dr. Paul. Hey, Philip. So first question, do you see any change or hesitancy with vaccinations now that Moderna is the primary dose for first and second doses instead of Pfizer? And what about if somebody has anxiety or an issue with mixing doses? Like what can they do? Okay, first of all, we're not seeing any hesitancy. We don't have, like I said, very, very minor reports or very little reports about people not wanting, one versus the other. If people have anxiety, I think they should, it'd be best to speak to their physician and see how we can help them with their anxiety. I mean, I think it's better to get vaccinated than not to get vaccinated. Let's put it this way. So I think that they should speak to their primary healthcare provider and address their anxiety. So it shouldn't be a barrier for them to get fully protected. Okay. Number 2, I asked last week about new clinics for Morrisburg. Do you have August. Okay. Yeah. Okay. There's a couple in August 12th, and a couple thereafter. We're doing it because we want to go back for the individuals that we've just vaccinated recently. Okay.
Something I just lost my, there you go. Talking to some readers, they've been trying to rebook their appointments now that the window's been opened up, and also for the 12 to 17-year-olds to rebook closer, but they're finding there's no availability that's close enough, like not recent. Is that just a loading issue with the province? It's a loading issue. We keep loading more. It takes a couple of days before I just recommend people to go back and ask again, because we keep adding, and we only add a week at a time because it overwhelms the system. So like I said, we're adding clinics through July 30th right now, and we're adding even more. And at one point for the last 2 weeks, we're having clinics every day of the week. So we're adding, like I said, at least 50 clinics over the next for the next month. Not all of them are available yet, so they will be available as they come. They usually put them 1 week at a time. Okay, thank you. Have a good week. No problem. You too. Do those joining by phone have questions? Press *6 to unmute. Ceux qui se joignent par téléphone ont-ils des questions? Appuyez les touches étoile 6 pour désactiver le mode silencieux. Those are all the questions for today, Dr. Paul. Thank you. Merci.